是供应给他本地的人用。再加上呢，这一带呢已经喊边僻了、邊境了，所以呢就更困難一些。西藏西部邊境一帶嘅汽油供應完全由政府同部隊操縱，為咗控制油價唔賣俾外地人，幾經轉折，考察隊先至向居民高價買到由部隊流出市面嘅私油。仲有90公里就到普蘭縣，由於高原氣壓比平原少咗一半，考察隊其中一架車終於因為高山反應拋錨。1、2、3！普蘭縣位於中尼同中印邊境，6月到10月係山口融雪期，尼泊爾同印度邊民都會趁呢一段時間攀山過嚟中國做買賣。Yogesh 20歲，住喺尼泊爾西北深山一個村落，交通不便，就算去首都加德滿都，都要先繞過印度。佢條村有85戶人家，佔咗50戶都嚟西藏普蘭縣做生意，來回路程行4日4夜。佢話呢一條係村民世代謀生嘅出路。Your father come here all the time? Every year? For 25 years? For how long? 35. 35 years? 35. Very long time. Yogesh 嘅生意比較有規模，請咗7個工人幫手，每年由印度買入各款布匹同工藝品帶嚟賣俾西藏人，然後用賺到嘅人民幣去買西藏羊毛，再帶返尼泊爾同印度出售。咁樣一來一回，佢每年可以賺30幾萬人民幣，比佢請一個工人嘅薪水高300倍。Yogesh 同佢班鄉里一年一度攀山越嶺，跨過喜馬拉雅山嚟普蘭縣，為嘅係2餐。不過亦有邊民為咗追求精神滿足，慕名越山而嚟。幾千年歷史嘅印度教咧，對佢呢個神山同埋神湖都係咁尊敬，覺得係呢個 Lord Shiva 嘅屋企嚟嘅呢個。咁而藏族又對呢個神山咧好遠都要嚟轉山，呢個佢哋覺得咧係成個宇宙嘅中心嚟嘅。每年夏天，好多印度教徒嚟普蘭縣朝聖，佢哋視馬旁雍錯為神湖，旁邊嘅岡仁普齊山為神山。In the morning, 4 o'clock, we have watched or not, I don't know. The stars comes down, and they take bath and then goes. I never thought that I will come here because it's very difficult. It's very difficult. No one can reach there, just like no one can reach the moon. 神湖神山附近4周有各種各樣野生動物出沒，唯獨西藏特有嘅藏羚羊渺無蹤影。呢條連接西藏同印度嘅喜馬拉雅山古道，今日成為走私羊皮羊毛嘅黑點。藏族同印度教徒都重視保護生靈，而神湖神山係佢哋嘅聖地。好諷刺，藏羚羊竟然就喺呢度被趕盡殺絕。
Tangkala